Mata dureen keenya irraa International Convention and Agreements on Climate Change kan jedhudha. Kana jechuun immoo waliigalteewwan sadarkaa idil addunyaatti godhamee fi akkasuma waliigaltee jijjiirama qilleensaa irratti biyyoota addunyaa gidduutti fi akkasuma dhaabbilee idil addunyaa gurguddootaan kanneen akka dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi gamtaa Awurooppaa fa'aan gaggeeffamaa ture kan ilaallu ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan isin gaafanna. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan akkuma durii subscribe gochuun dagatina. Namoonni immoo subscribe gootanii maatii keenya taatanii jirtan viidiyoo keenya laayikii godhuun akka nu faana turtan abdii qabna. Walga'iin keessan nu faana haa ta'u. Abbaan keenya hawaa si barsiisu si janaa jenullee na dindisu. The first World Climate Conference 1979 identified climate change as an urgent world problem and issued a declaration calling on governments to anticipate and guard against potential climate hazard jedha. Kana jechuun immoo yaa'iin haala qilleensaa addunyaa jalqaba bara 1979tti taa'ame jijjiiramni qilleensaa rakkoo addunyaa cimaa yookaan rakkoo hatattamaa ta'uu isaa adda baasuudhaan labsii mootummoonni balaa haala qilleensaa mudachuu danda'u tilmaamuudhaan of eeggannaa akka taasisan yookaan balaan kun of eeggannaa akka gaafatu ibsamee jira konferansii sanarratti. Akkasuma immoo a World Climate Program was set up directed by the World Meteorological Organization, the United Nations Environment Program, and the International Council of Scientific Union jedha. Kana jechuun immoo sagantaan haala qilleensa addunyaa kuni kan dhaabbata meteorolojii addunyaa yookaan WMO jedhamuu fi akkasuma sagantaa naannoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan jedhamu yookaan UNEP kan jedhamu fi akkasuma mana marii gamtaa saayinsii idil addunyaa yookaan International Council of Scientific kan jedhamuun akka gaggeeffamu yookiin akka qajeelfamu hundeeffamee ture jedha konferansii sanirratti. Several intergovernmental conference on climate change followed jedha. Saniin booda konferansiin mootummoota gidduutti jijjiirama qilleensaa irratti gaggeeffamu hedduun gaggeeffamaa yookaan san boodas itti fufee ture jedha. The Toronto Conference on the Changing Atmosphere 1988 Advanced Public Debate jedha. Kana jechuun immoo konferansiin Torontoo haala jijjiirama jiru yookaan jijjiirama qilleensaa irratti bara 1988 irratti falmii uummataa tarkaanfachiisee jira yookaan Advanced Public Debate kan jedhu falmii uummataa advance godhee ture irratti wal mariin gaggeeffamaa ture. Way more than 314 participants from 46 countries all recommended developing a comprehensive global framework convention to protect the atmosphere jedha. Kana jechuun immoo konferansii Torontootti gaggeeffamaa ture kanarratti hirmaattonni 340 ol biyyoota 46 irraa dhufuudhaan hundi isaaniitu waliigaltee bu'uura addunyaa bal'aa qilleensa eeguuf akka qophaa'u dhaabbatni sadarkaa idil addunyaatti waa'ee qilleensaa to'atu akka qophaa'u yaada dhiyeessanii turan jedha achirratti. Following a proposal by Malta, the United Nations General Assembly addressed climate change for the first time by adopting Resolution 43 up to 53. This recognized that climate change is a common concern of mankind jedha. Kana jechuun immoo
Yaa'iin waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroo jalqabaaf murtoo 43 yookiin 53 fudhachuun jijjiirama qilleensaa ilaalee ture jedha. Kunis immoo jijjiiramni qilleensaa yaaddoo dhala namaa waliigalaa ta'uun akka malu hubatamee ture jechuudha. Sababii kanaaf wanni kuni yaada Maaltaan dhiyeessite hordofuudhaan jechuu kun kan godhame following a proposal by Malta kan jedhamu yaada Maaltaan dhiyeessite hordofameeti wanni kuni kan kaa'ame. Since climate is an essential condition which sustains life on Earth and determined that necessary and timely action should be taken to deal with climate change within a global framework jedha. Kana jechuun immoo qilleensi haala barbaachisaa jireenya lafaa irratti itti fufsiisuu waan ta'eef akkasumas immoo jijjiirama qilleensaa bu'uura addunyaa keessatti furuuf tarkaanfiin barbaachisuu fi yeroon fudhatamuu akka qabu murteessee ture jedha. Kana irratti the WMO and the UNEP established the Intergovernmental Plan on Climate Change or IPCC to assess the magnitude and the timing of changes jedha. Kana jechuun immoo WMO fi akkasuma dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti environmental planning kan qo'atu yookiin waa'ee haala qilleensaa kan qo'atu pilaanii mootummoota gidduu haala qilleensaa hundeessan kuni yookaan IPCC kan jedhamu guddinaa fi yeroo jijjiiramaa madaaluudhaaf hojjechaa kan turedha. Estimate their impact and the present strategy for how to respond jedha. Wanni kuni dhiibbaan sababa jijjiirama qilleensaatiin geggeeffaman tilmaamuudhaaf akkasumas tooftaalee akkaataa deebiin itti kennamu kan dhiyeessuudhaaf hundeeffame jechuudha dhaabbileen kuni. The IPCC published the first assessment report on the state of the global climate 1990 jedha. Kana jechuun immoo IPCC'n kuni gabaasa madaallii jalqaba haala qilleensa addunyaa bara 1990moota keessa kan maxxanse yommuu ta'u jedha. Which had a potent effect on policy markets and on public opinions jedha. Kana jechuun immoo maxxansi isaa kunis qaamolee imaammata baasan irratti ta'ee yaada ummataa irratti dhiibbaa guddaa qaba ture jedha. Sababni isaa it becomes the main basis for negotiation under the United Nations General Assembly on a Climate Change Convention beginning in late 1990 jedha. Kana jechuun wanni kuni walgahii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti godhame waliigaltee jijjiirama qilleensaa irratti mariidhaaf bu'uura ijoo ta'ee dhuma bara 1990 irraa eegalee yaa'iin haala qilleensa addunyaa lammaffaan adoolessa 1999tti Jenevaatti taa'amee ture jedha. The second World Climate Conference meet in Geneva in November kan jedhu kun jechuu 1999tti taa'amee ture. Akkasuma immoo climate conference included ministers as well as scientists jedha. Yaa'ii haala qilleensaa Jenevaatti godhamee ture kan bara 1979 irratti adda wanni isa godhu ministeerota akkasumas saayintistoota kan hammate ture jechuudha yaa'iin kuni. On 21 December, the United Nations General Assembly established by Resolution 45 up to 211 212 the Intergovernmental Negotiation Committee for a Framework Convention on Climate Change or
INC as a single intergovernmental negotiation process under the auspice of the General Assembly jedha. Kana jechuun immoo muddee 21 yaa'iin waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin taa'ame murtoo 45 yookiin 212 irratti hundaa'uudhaan koreen marii mootummoota gidduutti waliigaltee bu'uura jijjiirama qilleensaa hundeessee yookaan INC kan jedhamu akka adeemsa marii mootummoota gamtooman kanaatti yaa'iin waliigalaa jalatti wanni godhame. INC'n kun fulbaana the INC met for 5 sessions between February 1991 and May 1992 jedha. Kana jechuun immoo yaa'iin waliigalaa INC taa'ame kun fulbaana 1991 fi caamsaa 1992 gidduutti walga'ii 5f walga'ee akka mari'atu taasifamee ture jechuudha waa'ee jijjiirama qilleensaa irratti. The IPCC finalized its second assessment report in time for COP2 in Geneva in July 1996. It concluded that on the balance of available evidence jedhe. Kana jechuun immoo IPCC'n gabaasa madaallii lammaffaasaa yeroon COP2 jedhamu Genevaatti Juunii 1996 xumuree madaallii ragaalee jiran irratti waliigaltee isaa xumuree ture jedha. There was indeed a discernible human influence on global climate that posed hazard to human and economic development jedha. Dhugumatti dhiibbaan haala qilleensaa ilma namaatiin jijjiiramuu danda'u addunyaa irratti mul'atu kun guddina namaa fi akkasuma diinagdee irratti balaa geessisuu akka malu waliigaltee kanarratti conclude ta'e yookaan jala muramee ture jechuudha. It recommended cost effective setups consistent with sustainable development and designed to provide no rigorous safeguard against such risks jedha. Kana jechuun immoo tarkaanfiiwwan baasii xiqqaa qaban misooma itti fufinsa qabuun kan wal simsiisuu fi akka balaa akkasii irraa eegumsa gaabbii hin qabu ni kenna jedha. Kana jechuun immoo eegumsi gaabbii hin qabne kan jedhamu kun maal jechuudha? Tarkaanfiin baasii xiqqaan taasifamu kun misooma itti fufinsa qabuun kan wal simsiisuu fi balaa sanirraa eegumsa gaabbii hin qabne taasisuu jechuun fakkeenyaaf jijjiiramni qilleensaa osoo itti yaadamin osoo waa'ee isaa irratti hin hojjetamin mudatee lubbuu namaa gaagaa yoo ta'e gaabbiin boodarra mudachuun utuu jijjiirama qilleensaaf iddoo kennine irratti hojjechaa turre waan jedhutu mudataa. Yommuu immoo kun otoo godhamaa jiru jijjiirama qilleensaa kanarratti otuma yaa'iin godhamu otuma murtoon kennamuu mudataa deemee waggoota dheeraa keessa dhufe gaabbiin qabu jechuu sababiin isaa otuma to'achuuf yaalamuu ta'e waan ta'eef. COP6-201 resumed in Bonn in late July and reached an outline agreement, the so-called Bonn Agreements on an emission trading system jedha. Kana jechuun immoo COP tartiiba jahaffaadha kan bara 2001tti dhuma ji'a Juulaay keessa Bonn keessatti deebi'een yookiin Bonn keessatti taa'ameen kan jalqabame yommuu ta'u sirna daldalaa gadi lakkifamuu irratti waliigalteen godhamaa ture jedha. On a clean development mechanism or CDM on rules for accounting for emission reductions from carbon sinks and on a compliance regime jedha. Kana jechuun immoo seera hir'ina
kan gadi lakkifamu kaarbooniin yookaan siinkiin hammi itti gadi lakkifamu irratti waliigalteen ka'umsaa yookaan waliigalteen boorni jedhamee waliigaltee irra gahamee ture jechuu hamma kaarboonii gara hawaatti gadi lakkifamu irrattis. Akkasuma it also outlined a package of financial and technological support to help developing countries contribute to global action on climate change and address its adverse effects. Jala kana jechuun immoo sirna walsimataa irratti jira, sirna walsimannaa irratti akkasumas kuufama yookaan paakeejii deeggarsa maallaqaa fi teeknooloojii gargaaruudhaaf ibseera. Biyyoonni guddachaa jiran yookaan biyyoonni maqaan isaanii developing countries jedhaman kuni qilleensa irratti jijjiirama qilleensaa irratti tarkaanfii idil addunyaa fudhachuuf gumaachaa fi dhiibbaa hamma danda'an akka taasisan waliigaltee kanarratti murtoon kennamee ture. Detailed legal text based on this discussion were on the negotiation table at COP7 held in Marrakesh in late 2001. COP7 adopted the respective discussion, the so-called Marrakesh Accords jedha. Barreeffamni seeraa bal'aan murtiiwwan kanarratti hundaa'an kan COP7 irratti dhiyaate minjaala malee irra ture keessaa tokko ture. Dhuma bara 2001 Marrakesh keessatti gaggeeffamee ture jedha. Tartiibni COP torbaffaan murtoowwan wal fakkaataa kan jedhaman fudhatee waliigalteewwan Marrakesh jedhamee murtoon kun kan raawwatame ture jechuudha. COP8 2002 held in New Delhi in November was the first session after the negotiation under the Papa had been completed. Kana jechuun immoo tartiibni COP jedhamu kan 8ffaa bara 2002tti adoolessa keessa New Delhi keessatti gaggeeffamee ture jedha. New Delhi biyya Indiyaa keessatti jechuudha. Papa kan jedhamu jalatti ergaa xumurameen booda walga'iin jalqabaa kan gaggeeffamee ture jechuudha. Papa jechuun immoo maqaa walga'ii saniitiin natti fakkaata. New Delhiin immoo magaalaa guddittii biyya Indiyaati. It marked a new phase of negotiations as the focus shifted to implementation of the Marrakesh Accords and to convention issues jedha. Kana jechuun immoo xiyyeeffannaan gara hojiirra oolmaa waliigalteewwan Marrakesh fi dhimmoota konvenshiniitiin waan ce'eef jedha. Sadarkaa sanitti waan ce'eef marii marsaa haaraa akka barbaachisu agarsiisee ture jedha. COP8 adopted the Delhi Ministerial Declaration on Climate Change and Sustainable Development as well as the New Delhi Work Program on Education, Training and Public Awareness jedha. Tartiibni COP 8ffaan fudhatamee labsi ministeerota magaalaa Delhi New Delhi keessa jiru jijjiirama qilleensaa fi misooma itti fufinsa qabu akkasumas sagantaa hojii New Delhi kanneen akka barnoota, leenjii fi hubannoo hawaasaa irratti labsiin ministeerota gaggeeffamee ture jedha. Jijjiiramni qilleensaa New Delhi yookaan magaalaa Indiyaa keessatti yeroo baay'ee mudata. Kana to'achuuf immoo magaalaa Delhi san keessatti sukaara fa'aa dhuubanii qilleensatti biifuufaatu gaggeeffamaa ture jechuudha. Amma sadarkaa kanaatti Indiyaa keessatti jijjiirama qilleensaa to'achuudhaaf yaaliin taasifamaa ture garuu hin dandeenye. Turtii booda immoo fedhii rabbiitiin wanni sun jijjiiramee akka nagaatti deebitus yeroo baay'ee wanni kun ni mudata jechuudha. COP9 2003 held in Milan in December adopted discussion
on afforestation and reforestation activities under the CDM jedha. Kana jechuun immoo COP seeylaffaan bara 2003tti ji'a muddee yookaan Diiseembar keessa miilanitti gaggeeffamee ture jedha. Murtiin bosona dhaabuu fi akkasuma hojiiwwan bosonaa deebisanii dhaabuu yookaan reforestation kan jedhamu sochii kana jalatti CDM jalatti akka raawwatamu murtaa'ee ture jedha. COP 10 2004 held in Buenos Aires in December, the predominant issue was adapting to climate change, and one of the outcomes was the Buenos Aires program of work on adaptation and response measures. Kana jechuun immoo muddee keessa ammallee tartiibni COP kurnaffaan bara 2004tti Buenos Aires magaalaa jedhamu keessatti gaggeeffamee ture. Dhimmi ol'aanaan jijjiirama qilleensaa wajjin wal madaaluu irratti waliigalteen isaa yommuu ta'u, bu'aawwan keessumattuu sagantaa hojii Buenos Aires kana magaalaa kana keessatti tarkaanfiiwwan madaqsuu haala qilleensaa yookaan jijjiirama qilleensaa fi deebii kennuu irratti hojjetamaa kan turedha jechuudha. The Kyoto Protocol 205 come into force on 16 February jedha. Protokooliin Kyotoodha bara 2005tti fulbaana 16 hojiirra oolee ture jedha. Wanni kun immoo the first conference of the parties serving as the meeting of the parties to the Kyoto Protocol or COP or MOP. First was held with COP 11 in Montreal in November and December jedha. Kana jechuun immoo yaa'iin dhaabbilee jalqabaa walgahii dhaabbilee pirootokoolii Kyoto ta'een tajaajilaa turan kun kan COP fi akkasuma MOP 1 jedhamu adoolessaa fi muddee keessa COP 11 waliin Montreal keessatti gaggeeffameera jedha. It was one of the most successful to date, with an important political breakthrough being the discussion by parties to start a dialogue on strategic long-term cooperative action. Kana jechuun immoo hanga ammaatti kanneen milkaa'an keessaa yookaan waliigaltee milkaa'an keessaa tokko yommuu ta'u jedha. Waliigalteen COP 11ffaa kuni bu'aan siyaasaa barbaachisaa ta'e murtee paartiileen marii tarsiimoo irratti jalqabuu isaanii tarkaanfii walta'iinsa yeroo dheeraa bara 2006tti miseensummaa waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii biyyoota 191 keessatti murtaa'ee ture jechuu wanni kuni. 189 countries and the European Community have joined the convention, and 164 countries and the European Community have joined the Kyoto Protocol jedha. Biyyoonni 189 fi hawaasni Awurooppaa konvenshiinichatti makamaniiru. Biyyoonni 164 fi hawaasni Awurooppaa ammoo pirootokoolii Kyoto kanatti makamanii turan jedha. It is therefore clear that the convention is one of the most universally supported international agreements in existence jedha. Sababii kanaaf konvenshiniin kuni waliigalteedha. Waliigalteewwan idil addunyaa maraan deeggaraman keessaa isa tokko jedhamee moggaafamee ture jechuudha. The Kyoto Protocol 205 came into force on February 16th, the first conference of the parties serving as the meeting of the parties to the Kyoto Protocol jedha.
Kana jechuun immoo pirootokooliin Kyotoodhaa kuni bara 2005tti fulbaana 16 hojiirra oolee ture. Akkasuma immoo yaa'iin dhaabbilee jalqaba walgahii dhaabbilee pirootokoolii Kyoto ta'een tajaajilanii raawwatamee ture jedha. In Montreal in November and December, it was one of the most successful to date, with an important political breakthrough being the discussion by parties to support dialogue on strategic long-term comprehensive action jedha. Walga'iin adoolessaa fi muddee keessa COP 11 waliin Montreal keessatti gaggeeffamee ture jedha. Hanga ammaatti walga'iiwwan milkaa'an keessaa walga'iin kun walga'ii tokko yommuu ta'u, bu'aa siyaasaa barbaachisaa ta'een murtee paartiileen marii tarsiimoo yookaan istiraateejii irratti jalqabuu isaaniiti. Tarkaanfiiwwan walta'iinsaa yeroo dheeraa raawwatamanii turan jedha achirratti. Akkasuma immoo 206 of a total United Nations membership of 191 nations jedha. Bara 2006tti miseensummaa waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii biyyoota 191 keessatti gaggeeffamaa tureera jedha. Akkasuma 189 countries and the European Community have joined the convention, and the 164 countries and the European Community have joined the Kyoto Protocol jedha. Akkasuma biyyoonni 189 fi hawaasni Awurooppaa yookiin gamtaan Awurooppaa konvenshiinichatti makamaniiru. Akkasuma biyyoonni 164 fi hawaasni Awurooppaa ammoo pirootokoolii Kyoto irratti makamaniiru jedha. Sababii kanaaf immoo konvenshinii waliigaltee idil addunyaa maraan deeggarame keessaa tokko ta'ee ture jedha. Thus, the international agreement called the Kyoto Protocol was adopted in 1997 and put into force in February 2005 jedha. Haala kanaan waliigalteen idil addunyaa pirootokoolii Kyoto jedhamuudhaan bara 1979tti fudhatamee fulbaana 2005 hojiirra oolee ture. Akkasuma pirootokooliin biyyoota karoora kanaan fudhatan keessatti gaaziiwwan manaa gadi lakkifaman hir'isuudhaaf galmoota dirqamaa kaa'ee ture jedha. Tokkoon biyyi gaaziiwwan ishee hir'isuu akka qabdu dhibbentaa garaagarummaa qabaatus biyyoota hunda irratti gaazii akka hir'isan yookiin reduce akka godhan it is emission virus jedha. Sadarkaan isaanii wal dhabullee akka hir'isan ajajamanii turani. The overall goal was to reduce greenhouse gas emissions in developing countries by at least 5% below existing 1990 levels during the 5-year period of 208 through 212 jedha. Kana jechuun immoo galmi waliigalaa biyyoota guddachaa jiran keessatti gaaziiwwan mana yookaan greenhouse kan jedhamu kan gadi lakkifamu yoo xiqqaate sadarkaa bara 1990 turerraa gad dhibbantaa 5 bara 1990 irraa dhibbantaa 5 akka ittisan bara 2008 hanga 2012tti wanni kun akka hir'ifamu dhaamamee ture jechuudha. However, kun ta'ullee the United States did not ratify the protocol, and many developing nations such as China were not required to carry out emission reduction jedha. American protocolii kana kan hin raggaasifne taatullee biyyoonni guddachaa jiran hedduun kanneen akka China hanga CO2tti yookaan carbon dioxide
up to that point jedha. Hanga carbon dioxide kuufama ture keessaa muraasa qofaaf itti gaafatamummaa waan qabaniif hamma gadi lakkifamu hir'isuun isaaniif kan hin barbaachifne ture jechuudha. As a result, the global total of greenhouse gas emission actually increased by more than 25% from 1990 to 212 jedha. Kanarraa kan ka'e waliigala gaasiiwwan gara addunyaa yookaan gara hawaatti gadi lakkifaman qabataman bara 1990 hanga 1912tti dhibbantaa 25 ol dabalaa dhufeera jechuudha. The Kyoto Protocol has been followed by the Paris Agreement jedha. Protocoliin Kyoto kana hordofee waliigalteen Paris kan bara 2015tti gaggeeffame jalqabamee ture jedha. Waliigaltee kanarratti immoo adapted by virtually every one of the world nation under this agreement. Each nation sets voluntary targets for reducing emission and will report their progress on a regular basis jedha. Kana jechuun immoo biyyoota addunyaa tokkoon isaanii murtoon kun kan ilaallatu jechuun ni danda'ama. Waliigaltee kanaan biyyi tokko yookaan sabii tokko gaasiiwwan gadi lakkifamu hir'isuudhaaf galma fedhii isaatiin yookaan daangaa ofii isaatiif kan kaa'atu yommuu ta'u, adeemsi isaanii yeroo yeroodhaan ni gabaasu jedhamee murtaa'ee ture jechuudha. In mid-2017, the United States announced its intention to withdraw from the Paris Agreement. The current regime is trying to reconsider it again jedha. Sababii kanaaf immoo biyyoonni keessattuu walakkeessa bara 2017 Ameerikaan waliigaltee Paaris keessaa bahuun akka qabdu beeksistee turte jedha. Sirni amma jiru irra deebi'ee ilaaluudhaaf waan kana sirni mootummaa Joo Baayiden isii kana sirreessuuf yaalaa jira jechuudha. In addition, dabalataanis several cities and countries including Costa Rica, Iceland and Norway have pledged to become carbon neutral, meaning that all of their greenhouse gas emissions would be offset by activities such as planting trees, so that the country ends up with no net emission jedha. Magaalonni fi biyyoonni hedduun kanneen akka Costa Rica magaalota kuni akkasuma Icelandii fi biyyi Norway dabalatee kaarboonii irraa bilisa ta'uudhaaf waadaa galanii turan jedha. Kana jechuunis gaasiiwwan greenhouse gadi lakkifaman hundi hojiiwwan akka biqiltuu dhaabuutiin akka irratu waan godhamuuf sababii kanaaf biyyattiin dhumarratti kiyyoo tokko malee akka dhumtu gadi lakkifamanii yookaan odeeffamanii turan jedha. Many global businesses are also striving to become carbon neutral jedha. Akkasuma immoo daldaltoonni addunyaa hedduunis kaarboonii irraa bilisa ta'uudhaaf carraaqaa jiru jechuudha. Wanni kun immoo dirqama miti jechuudha. This does not necessarily mean that collective response strategies that are effective and efficient have been introduced jedha. Wanni kun tooftaalee deebii waloo bu'a qabeessaa fi bu'a qabeessa ta'uu hojiirra oolchuudhaan kan raawwatamu jechuudha. The cutting down on the emission of greenhouse gases and pollutants have several potential positive benefits jedha. Kana jechuun immoo gaasiiwwan greenhouse fi faalamaa gadi lakkifaman hir'isuun carraa hedduu addunyaa kanaaf faayidaa gaarii argamsiisan of keessaa qaba jechuudha. These
are it jedha. Faayidaaleen sunneen immoo akkasii gaditti tarra'anii jiru. Faayidaan tokkoffaa irratti jiru immoo could slow down the enhancement of Earth's greenhouse effect jedha. Fooyya'insa dhiibbaa magariisa lafaa suuta suutaan akka jijjiiramu akka fooyya'u kan taasisaa deemu jechuudha. Akkasuma immoo inni lammaffaa irratti jiru reduce global warming jedha. Ho'ina addunyaa kanaa kan hir'isu jechuudha. Sadaffaan immoo reduce acid rain jedha. Wanni kuni rooba asiidii yookaan asiidummaa roobaa hir'isaa deema. Akkasuma kan itti aanee jiru diminish has jedha. Kana jechuun haguuggii diminishii kan hir'isuudha. Akkasuma immoo slow the production of photochemical smoke and oomisha awwaara photochemicala suuta suutaan hir'isaa deemuu fi akkasuma immoo produce significant health benefits jedha. Faayidaa fayyaa guddaa produce godhuu yookaan oomishuu danda'a jedha. Wanni kuni the most obvious way to limit global warming is to reduce greenhouse gas emission by reducing the use of fossil fuels jedha. Karaan ifa ta'e ho'ina addunyaa daangessuuf gargaaru gaasiiwwan greenhouse kan lakkifaman hir'isuudhaani fi akkasuma itti fayyadama boba'aa foosilii yookaan dhagaa cilee hir'isuudhaani jechuudha. Burning natural gas produces less carbon dioxide than burning oil and coal jedha. Kana jechuun immoo gaazii uumamaa gubuudhaan akkasuma immoo gaazii uumamaa gubuu caalaa carbon dioxide xiqqaa zayita uumaa yookaan oilii fi dhagaa boba'aa gubuun jijjiirama qilleensaa keessatti fooyya'ina akka qabuudha. Mata dureen itti aanu yookaan guyyaa biraa walitti deebinuun Pillars of Climate Resilient Green Economy of Ethiopia mata duree jedhudha. Hamma walitti deebinutti nagaan tura.